we can see Criminal Procedure Code, Chapter 23. இப்போது நாம் பார்க்க இருப்பது அத்தியாயம் 23 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம். Before going to class, I would like to submit, I have a channel in YouTube, namely Ramgoram Sami Advocate. I have uploaded all my Evidence Act lecture, CPC and CRPC and IPC. If you want to go through it, you can go to my channel and get it. Thank you. For not subscribing my channel, kindly click the red button. Thank you for doing the same. Now, Chapter 23 of Criminal Procedure Code, Evidence Inquiry and Trial. ஒரு வழக்கு விசாரணையில் சாட்சிகளை விசாரிக்கும் நடைமுறைகள். பொதுவாக எவ்வாறு சாட்சிகள் விசாரித்தல், that is the basic things. Evidence in inquiries and trials. ஸோ ஒரு மனுவின் மீது விசாரித்தாலோ அல்லது வழக்கினை விசாரித்தாலோ அதற்கு சாட்சியம் விசாரிக்க வேண்டுமென்றால் அதை எவ்வாறு பதிவு செய்வது, அதை எவ்வாறு எடுப்பது. ஸோ whenever evidence is to be taken and it should be recorded, what is the procedure for mode of recording evidence. These are the fundamental things dealt under this chapter. That is the first of all, language of the court. So what is the language can be used to record evidence? In Tamil Nadu, English and Tamil can be used as a court language, and the state government will decide the Tamil and English can be used for purpose of recording evidence. Whereas in some other state, their own language, Hindi, or if it is a Marathi or English, so the state government may give a rule, determine what is the language can be used to record evidence. That is the basic things. 272, language of the courts. நீதிமன்றம் என்ன வழக்கு மொழியாக வைத்துக் கொள்ளலாம். The state government may determine what shall be for the purpose of the language of each court within the state other than the high court. ஸோ உயர் நீதிமன்றத்தை தவிர மற்ற அனைத்து நீதிமன்றங்களுக்கும் என்னென்ன மொழிகளை பயன்படுத்தலாம் என்பது மாநில அரசாங்கம் முடிவு செய்யும். ஸோ the state government is entitled to decide what are the language can be used by the lower judiciary other than the high court. That is the basic thing. So the language, if it is in Tamil Nadu, Tamil and English can be used as per the determination of the state government. So that is the basic thing, that is the language. The evidence can be recorded either in Tamil language or in English. ஸோ ஒரு சாட்சியத்தை தமிழும் அல்லது ஆங்கிலத்திலும் தமிழ்நாட்டில் பதிவு செய்யலாம். That is the basic thing. Then the next 273, evidence to be taken in the presence of the accused. ஒவ்வொரு சாட்சியை விசாரிக்கும் பொழுதும் எதிரி ஆஜராகி இருக்க வேண்டும். First of all, except as otherwise expressly provided, evidence taken in the course of trial or other shall be taken in the presence of the accused or when his personal dispensed or in the presence of his pleader. So according to 273, evidence should be recorded in the presence of the accused when his absence is condoned. A petition is filed under Section 317 of CR.P.C. The absence of the accused is condoned by the court under Section 317 CR.P.C. Absent petition is filed and his absence is condoned. He is not able to attend the courts. It is beyond his control, like any death, or he is out of session, or he is suffering from illness.
then the absence of the accused can be condoned. In such a situation, the pleader should be present. That is the basic things. இப்போ ஒரு பொதுவாக ஒரு சாட்சியத்தை விசாரிக்கும் போது அந்த எதிரி கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் எதிரி சில நேரங்களில் அவர் நீதிமன்றத்தில் உடல்நிலை சரிமா அல்லது யாராவது உறவினர் இறந்து விட்டார் அல்லது வெளியூரில் இருப்பதாக கூறி அவருடைய வருகையின்மையை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படி 317 கூவி மூசாவின் கீழ் மனு தாக்கல் செய்து அவர் வருகையை கோர்ட்டு மன்னித்துவிட்டு அந்த சமயத்தில் சாட்சியை விசாரிக்க வேண்டுமென்றால் அந்த எதிரியினுடைய வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் பொழுது சாட்சியத்தை விசாரிக்க வேண்டும் என்பது அடிப்படை. These are the basic things. The personal utterance is dispensed with. So the personal utterance can be dispensed under only 317 CRPC. The accused's utterance can be dispensed under section 317 CRPC. So when his absence is condoned by way of filing under section 317 CRPC petition, then the evidence should be recorded in the presence of his counsel on record. அந்த ஒரு எதிரியினுடைய வருகையின்மைக்கு 317 கீழ் மன்னித்தது அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விட்டால் அந்த எதிரியினுடைய வழக்கறிஞர் ஆஜராகியிருக்கும் பொழுது மட்டுமே நீதிமன்றம் சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டும். Provided where evidence of women below age of 18 who are subject to rape or any other sex is recorded. ஒரு victim girl, ஒரு rape, ஒரு minor girl, a minor girl is to be examined as a witness in a court of law, which may like rape or any other sexual offense related cases. A minor girl is a witness. How to be recorded? That is the court may take appropriate measures ensure such a woman is not confronted by the accused, while at the same time the right to cross-examine the accused. That is the POSCO. It should not be the accused should not be shown to the victim girl. There must be a screen is provided. Then the evidence should be recorded. That is the POSCO. Whenever the POSCO Act is amended, this section also amended under 273 is amended in the year 2013 by way of section 20 is amended. Section 20 with the effect from amendment in 20. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மைனர் கேர்ள், இளம் பெண்கள் கற்பழிப்பு வழக்கோ அல்லது செக்ஸ் சம்பந்தமாக பாலியல் தொல்லை சம்பந்தமாக ஒரு இளம் பெண் 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ள பெண் விசாரிக்கப்பட வேண்டானால் எதிரியை அவருக்கு மறைவாக வைத்து விசாரிக்க வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் by the accused at the time of ensuring right to crossing. In the section accused includes in relation to any proceedings under Chapter 8 has been commenced under this code. இதில் இருக்கிற அக்யூஸ் என்பது Chapter 8 யார் சொல்லியிருக்கு அத்தனையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Then evidence of an affidavit. It has been held that evidence on affidavit is accepted in criminal proceedings. இப்போ 138 பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பிரமாண பத்திரிகை மூலம் சீஃப் எடுத்ததாக சரித்திரமே இல்லை. பட் சிவில் கோர்ட்டில் 2002 it was amended. Previously oral chief was taken and was recorded. Nowadays it is after the 2002 amendment the chief is filed by affidavit. Likewise in criminal and the party, the no affidavit can be filed except 138. 138 provides that in evidence of chief can be taken by way of affidavit. That is the specific, that is one of the citation. It has been held that the evidence of affidavit accepted in accused has right to silent in offense of 138 and he has chosen to give evidence. Evidence can be given on affidavit. Restrict to give affidavit on complainant only. Interpretation alone would not achieve the object of legislation.
ஸோ அந்த எதிரி வந்து நான் அஃபிடவிட் போட்டு நான் விசாரிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுங்கிறது தான் சைட்டேஷன். பி ஜனகுமார் வெர்சஸ் பாண்டியராஜ், G. Pandiyaraj, 2009, 1 CTC, page 763. The record in summons case and inquiries. இப்போ வந்து அழைப்பாணை வழக்குகளை எவ்வாறு பதிவு செய்வது? In all summons case 274, in all summons case before the magistrate, in all inquiries under 140, section 145 to 148 and including 446, that is bail, 145 proceedings on trial, the magistrate has examined the witness proceed and make memorandum of subsection in the அந்த மாதிரி சாட்சி விசாரித்தால் அது நீதிமன்ற மொழியில் அதை பதிவு செய்ய வேண்டும். ஸோ whenever an witness is examined in summons case, it should be typed in a memorandum should be prepared and substance should be recorded in the language. The magistrate is unable to memorandum himself recording the reason for inability and cause writing from a dictation and open type. ஸோ அந்த மாதிரி மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து எடுக்க முடியலன்னா டிக்டேட் பண்ணி எடுக்கலாம். அவர் வந்து தன்னுடைய வாய்மொழியாக அந்த சாட்சி சொல்வதை கேட்டு அதை தட்டச்சியிடம் சொல்லி பதிவு செய்யலாம். That is in the open court. Dictation from dictation in open court, that should be in the magistrate is entitled to, after evidence is given and the same is dictated to the typist, and the typist make typing the same evidence and that can be prepared, and that memorandum is a part and parcel of the each and court bundle. அவ்வாறு சாட்சியம் பதிவு செய்யப்படுவது அனைத்தும் நீதிமன்றத்தின் வழக்கு கோப்புகளின் ஒரு அங்கமாக வைத்துக் கொள்ளப்படும். சப்செக்ஷன் மெமரண்டம் ஷல் பி சைன்டு பை மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் ஷல் பி பார்ட் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட். அதை நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கையொப்பமிட்டு அது நீதிமன்ற கோப்புகளில் ஒன்றாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Likewise 273, 275 record in warrant case, and the same procedure is adopted. Warrant case also, the magistrate can himself take down the writing, or he may dictate in open court. He is unable to, owing to physical incapacity under dictation supervised by officer of the court appointed in this behalf. ஸோ அவர் வேற யாராச்சும் கூட டிக்டேஷன் அவரால் முடியல, ஏதாச்சும் பேச முடியலனா கூட வேற ஒரு ஆஃபீஸரை வச்சு அவருடைய சூப்பர்விஷனில் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ அண்டர் சூப்பர்விஷன் ஆஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட், an officer of the court like head court or superintendent can dictate the evidence, and that is the basic things. That is the provided that evidence of witness under subsection 1 may also be recorded audio, video, electronic means in the presence of advocate of an accused of offense. வீடியோ கூட ரெக்கார்டு பண்ணி எடுக்கலாம்னு சொல்லி 2008 அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுது. ஸோ தி எவிடன்ஸ் audio, video, it can be videographed. The evidence of a witness can be videographed. It is amended in the year 2009. 2009 வந்து அந்த ஒரு வீடியோவாக ஒரு சாட்சியினை பதிவு செய்யலாம் என்று சட்ட மாறுதல் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங். Then the subsection 2, where the magistrate causes evidence to be taken and shall record the certificate that evidence could not be taken. அவரால் எடுக்க முடியும்னா என்ன காரணத்தினால் எடுக்க முடியவில்லை என்பதை சொல்ல வேண்டும். Such an evidence shall orally be taken in the form of narrative and shall be magistrate discretion taken down, and அந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஃபார்ம்லேயே விசாரிக்கலாம். கேள்விகள் பதில் அல்லது நேரேட்டிவாக அவர் சொல்கிறத அப்படியே உள்வாங்கி இவர் சொல்லி விசாரிக்கலாம். தட் இஸ் தி நேரேட்டிவ் form, or it may be in question and answer form also. And evidence should be signed by the magistrate. After taken by the court, the evidence, it should be signed by it is a form part of the record of the court. That is the 275. Then the 276, record in trial before the court of sessions. இப்போ அமர்வு நீதிமன்றத்தில் எவ்வாறு பதிவு? In all trials before the evidence of each witness shall be examined, proceed
taken down either in writing, either by proceeding officer himself or dictation in the open court, and the judge himself can dictate or judge himself can taken down. நீதிபதியே தானே கைப்பட எழுதலாம் அல்லது யாராச்சுக்கு டிக்டேஷன் கொடுத்து எழுத சொல்லலாம். அதே போன்று அவர் இந்த மாதிரி முடியல, அவரால் எதாவது பண்ண முடியல, பேச முடியல, ஏதோ ஒரு இன்னபிலிட்டியில் இருந்தால் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு ஆஃபீஸர் சூப்பர்டென்டென்ட்ஸில் அவர் வச்சு பதிவு வரலாம், அவர் மேற்பார்வையிட்டுக்கு வரலாம். தட் இஸ் தி சச் அன் எவிடன்ஸ் ஆர்மே டேக்கன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் நேரேட்டிவ். அது வந்து ஜென்ரலாக அப்படியே அடிக்கலாம், நேரேட்டிவாக அடிக்கலாம், அல்லது கேள்வி பதிலாகவும் அடிக்கலாம். ஸோ இட் கேன் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் நேரேட்டிவ் ஃபார்ம் or it can be in the form of question and answer form. That may be depends upon the case of the case. So that the evidence taken shall be form part of the record of the case bundle. Then 277 language of record of evidence. In every case where evidence is taken 275, 276. So 275, 276 the evidence is taken. The witness gives in language of the court shall be taken in the language. So, if it is for example in Tamil Nadu, Tamil can be used as a language in the courts. So, a witness is giving in the language of Tamil, then it can be recorded in Tamil. That is the basic things. இப்போ வந்து ஒரு நீதிமன்றத்தில் நம்ம தமிழ்நாடை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் நீதிமன்ற மொழியாக இருக்குது. சாட்சி தமிழில் சொன்னால் தமிழில் பதிவு செய்யலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். ஸோ வாட் இஸ் தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி கோர்ட்? தி விட்னஸ் இஸ் ரெடி டு கிவ் எவிடன்ஸ் இன் தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி கோர்ட். இன் தி சேம் லாங்குவேஜ் இட் கேன் பி ரெக்கார்டட். தென் இஃப் gives evidence in any other language, in Tamil Nadu, the other language, that is Kannada, Hindi, Malayalam, Urdu, if witness did not know Tamil or English, he knows only Hindi or Urdu or Kannadam, Malayalam. He did not know the English or Tamil. Then, in such a situation, what is the procedure? So, if evidence is given in a வேறு மொழியில், இந்த மாதிரி தமிழை தவிர இங்கிலீஷும் ஆங்கிலமும் தமிழும் தெரியாத நபர், இந்தி, கன்னடம், மலையாளம் மட்டுமே தெரிந்த நபர்கள் சாட்சியம் அளிக்கும் பட்சத்தில் அதை எவ்வாறு பதிவு செய்வது? In any other language, it may practicable taken in the language or in that language, அந்த லாங்குவேஜில் எடுக்க முடியும் என்றால் அதை அவ்வாறே பதிவு செய்யலாம். அது வந்து நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என்றால், it is not practicable to do the true translation of evidence in the language that shall be prepared by examination of witness procedure and signed by the judge and the form part of the record. அந்த ஒரு தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டர் வைத்து அதை பதிவு செய்யலாம். ஸோ interpreter translation can be done after giving evidence, and translation can be appointed. He will give after getting evidence from the witness, and he will translate into the court language that can be recorded, and that will be part of the court record. Sir, under class when taken in English or a translation thereof in the language is not required for any party, the court may dispense with the center translation. If it is taken in English, no translation is required by both parties, then there is no need to translation. ஒரு ஆங்கிலத்தில், தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்யலாம் என்று இருந்தால் அதற்கு ஆங்கிலம் தெரிந்திருப்பதால் அதை மொழிமாற்றம் செய்து பதிவு செய்ய தேவையில்லை. That is the basic thing. Then the 278 procedure in regard to such evidence when completed. So after recording the entire evidence, what is the procedure to be followed? All the evidence of his chief examination or cross examination. So examination of particular witness is completed either by way of chief or by way of cross examination or re-examination. Entire evidence is recorded for a particular. Then what is the next procedure? ஒரு சாட்சியினை முதல் விசாரணை, குறுக்கு விசாரணை, மறு விசாரணை மூன்றையும் முடித்த பின்பு அதற்கு பின்னிட்டு செய்ய நடைமுறை என்ன? Completed, it shall be read over to him in the presence of the accused.
அந்த சாட்சியத்துக்கு அதை படித்து காண்கிறது. என்டையர் எவிடன்ஸ் given by the witness will be read over to the witness in the presence of the accused. So the entire deposition recorded by the court should be read over to the witness, and it should be accepted by the witness as a pleader or witness in the presence, and that the read over should be done in the presence of the accused. If in the utterance of the pleader it appears the pleader shall not be corrected. If there is any correction, then it can be corrected. Then 278 subsection 2. Witness, the recording is found to be any correction is there, is not saying like that, I have stated these things but it is recorded differently. He denied the correctness of the evidence recorded by the court. The magistrate proceeding officer can read over the magistrate proceeding instead of correcting the evidence, make a memorandum of the objection made by the witness and add the remarks that things necessary. So whenever the witness object that this is not properly recorded, the objection should be taken down by the magistrate. ஸோ அந்த சாட்சி நீங்கள் தவறாக பதிவு செய்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அதை மாற்றி அமைத்தும் செய்யலாம். அவ்வாறு மாற்றி அமைப்பவர்கள இது தவறாக உள்ளது என்பதை சாட்சியம் ஆட்சேபரிக்க என்பதை ஒரு எழுத்து வடிவில் எழுதி அதை அந்த சாட்சியத்துடன் சேர்த்து வைத்து கொள்ளலாம். ஸோ த அப்ஜெக்ஷன், அந்த ஆட்சேபனை, இந்த சாட்சியினுடைய ஆட்சேபனை, if a witness object that this is not properly recorded, the objection can be taken down separately and it is a form part of the evidence of that record. ஸோ அந்த ஆட்சேபனை, ஒரு சாட்சி முறையாக பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று ஆட்சேபனை தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஆட்சேபனையை பதிவு செய்து நீதிபதி அந்த சாட்சியத்துடன் ஒரு அங்கமாக வைத்து கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி ரேட். So if record in the language is different that has been given, witness does not understand the language, record interpreted in the language is given and then understood. இப்போ வேறு மொழியில் கொடுத்தால், so if it is in different language other than the court and the interpreter will be appointed, he will translate the evidence recorded in the court language to the witness, interpreter will translate the same. Then the 279, interpretation of evidence to the accused or his pleader. So where evidence is given in the language not understood by the accused or he is present in the court in person, he is interpreted to him in open court in the language understood by him. Suppose evidence is recorded in Malayalam or Hindi or in English, but the accused did not know these three languages, then the court will translate the same to the accused in the language known to him, and that is the procedure to be adopted. Then if appropriate pleader or evidence in the language other than not understand by the pleader, not understood by the pleader, it should be entered such a pleader in the language, shall be entered to such a pleader. So if a pleader did not know the Hindi but it is recorded in Hindi, the pleader will be interpreted in the language of the court. And when documents are put for the formal proof and shall be the discretion of the court to interpret as much thereof appears. That is the thing. Then 280, remarks respecting denominator of witness. ஒரு சாட்சியத்தினுடைய நடத்தை, அவர் சாட்சியம் அளிக்கும் பொழுது நடத்தை சரியில்லை என்றால் அதை எவ்வாறு பதிவு செய்கிறது? ஸோ the character of the witness at the time of he is giving any witness with arrogant manner and he is using any third language and he is the proceeding officer. When the proceeding judge may recorded the evidence, he also recording such a remarks as he thinks material as denominator of witness while under this examination. So the character of the witness is very arrogant at the time of giving. He is always making any interpretations and always giving some
by expressing some bad character at the time of giving evidence, so that character can be recorded by the magistrate if he wants to make a record. ஒரு சாட்சியம் ஒரு அடமாக பதில் சொல்கிறது, சரியாக பதில் சொல்கிறது இல்லை, வக்கீல் கேட்குற கேள்விக்கு பதியாக சரி சொல்ல, நீதிமன்றத்தையோ அல்லது வக்கீலையும் மரியாதை இல்லாத ஒரு சாட்சியம் சாட்சியம் கூண்டில் இருந்து கொண்டு சொல்லுவாரானால், அவர் இவ்வாறு தவறான நடத்தை நடந்து சாட்சியம் அளிக்கும் போது நடந்து கொண்டார் என்பதை நீதிமன்றம் அவருடைய நடத்தையினை பதிவு செய்யலாம். That is the 280 denominator of witness. The character of the witness is very adamant and arrogant at the time of giving evidence, that the character can be recorded. So that is the basic thing, that is the denominator of witness, that is the 280 of CA. Then the 281, record of examination of the accused. Record of examination of the accused. First, suppose you have to, at the time of appearing, the first, before taking evidence, trial is beginning. The charges against the accused is explained by way of typing in a paper, and it is read over to the accused. The answer will be recorded. Likewise, under 313 CRPC, all the evidence recorded in chief, that is the chief examination alone. Under 313, it should be in writing, and it can be put forth to the accused by way of explaining, these are the adverse evidence are available against you, what is your answer? That is the examination of the accused by the court. There are two occasions the accused will be examined by the court, that is at the time of framing charge or at the time of 313 questioning. So they said the two occasions accused is examined by the concerned judges or magistrate. Whenever accused is examined by Metropolitan Magistrate, shall make a memorandum of substance of examination in the language of court, such as memorandum signed by the accused and shall form part of the record. So, whenever a witness or an accused is examined by the court, anything is put forth to the accused, and if it is answered by the accused, that should be, a memorandum should be prepared and signed by the magistrate. That is the charge framing, and 313ing can be done. That is the memorandum that should be signed by the accused, and it is also signed by the magistrate. That is the examination of the witness under 313 or at the time of framing charge, that shall be form part of the record. ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் வழக்கு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பது அவர் மீது உள்ள குற்றச்சாட்டினை, இந்த மாதிரி இந்த வழக்கில் இத்தனை மணிக்கு இந்த இடத்தில் நீங்கள் இந்த குற்றம் செய்ததாக உங்கள் மீது குற்ற அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்பதை கூறி விசாரித்து அவர் பதிலை பெறுவார்கள். அதே போன்று கூவிமுசா 313 இந்தந்த முதல் விசாரணை, சாட்சிகளுடைய அனைத்து சாட்சிகளின் முதல் விசாரணையினை தட்டச்சு செய்து அதற்கு ஒவ்வொன்ற உங்களுக்கு எதிராக இவர் இந்த சாட்சியம் சொல்லியிருக்கார், அதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன என்பதை தனியாக பதிவு செய்வார்கள். அதுவே எதிரியை விசாரிக்கும் பொதுவான நீதிமன்ற நடைமுறையாக இருக்கும். அந்த எதிரியை விசாரித்த அந்த 2 நடைமுறையின் போது விசாரிப்பது நீதிமன்ற கோப்புகளின் ஒரு அங்கமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். That is the basic thing. Whenever accused is examined by other than the Metropolitan Court of the whole examination, including every question and every answer by him, shall be recorded in full by the presiding officer, magistrate. So the magistrate himself taken down the answer given by the accused. Whenever a question is put to the accused, the answer is given by the accused should be write down by the judicial officer himself. So நீதிபதியே எதிரிக்கு எந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாலும், நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்டால் அவர்களுடைய பதிலை நீதிபதியே தன் கைப்பட எழுதி பதிவு செய்ய வேண்டும். அவருக்கு ஏதாவது பிசிக்கல் இன்னபிலிட்டி இருந்தால் மட்டுமே வேறு நபர்களை எழுத அனுமதிக்கலாம். Then
and the record shall practicable being in the language of the accused examiner. He is not proper in the language. So, what is the language can be used? It should be used in the language of the court. நீதிமன்ற வழக்கு மொழியிலேயே, இப்போ தமிழ்நாடு, if it is in Tamil Nadu, the examination of the accused can be done in Tamil language. இது தமிழ்நாடாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை தமிழ் மொழியிலே வைத்து அந்த எதிரியினை விசாரிக்கலாம். That is the language of the court. நீதிமன்ற வழக்கு மொழியில் the language of the court can be used for examination of the accused. That is the explaining the charge or explaining the evidence given in the chief examiner witness can be prepared in the language of the court and explained to the accused. That is and it should be signed by the accused. So any question is put forth, the answer is given by the accused, and under each and every answer the accused should sign in that there under. அந்த ஒரு எதிரியானவர் விசாரித்து அவர் பதில் கொடுத்து ஒவ்வொரு பதிலுக்கிலும் அவர் கையொப்பமிட வேண்டும். That is the subsection 4. It shall be signed by the accused. Nothing this section deemed to apply to the examined person in the course of summary trial. சம்மரி ட்ரையலாக இருந்தால் இதெல்லாம் தேவையில்லை, இந்த நடைமுறை தேவையில்லை. Then the 282 interpreter bound to interpret 2.3. மொழிபெயர்ப்பாளர் டிரான்ஸ்லேட்டர் கரெக்டாக மொழிபெயர்க்க வேண்டும். When the service of interpreter are required by criminal code for the interpretation of any evidence statement, he is all bound to state the true interpretation of such evidence and statement. ஒரு வாக்குமூலத்தையோ அல்லது சாட்சியத்தையோ ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரை வச்சு பதிவு செய்ய அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் உண்மையை சொல்ல வேண்டும். Whenever a translator is used by the court to record evidence, the translation should be done by the interpreter. That is the interpreter or translator, both are same. So interpreter should give the correct translation of the evidence or any examination. That is the basic things. He is bound to true interpretation. True translation should be given by the interpreter or translator. That is the. Then the 283. Every high court may general in practicable manner in which evidence or examination accused shall be taken down in coming before it. Such evidence shall be taken down in accordance with the rule. So whenever High Court wants to examine any accused, then the procedure contemplated under this chapter can be used by the High Court also. So there is no separate procedure is contemplated for High Court, but these are when the High Court wants to examine any accused, then the procedure laid down under this chapter can be used. Same rules is applicable. That is the basic taking evidence and examination of the accused. Thank you for watching. If you want to like it, and you can put a comment.